Die Tage in meiner Zogen sich Resofflussiger Honig. Ich saß oft alien am Kuchentisch Starroot aus dem Fenster, worin die Nachbarn mit ihren Kindern spielten. Die Stimme means man's Klang in meinen Ohren wie ein ferner Echo, das in den Wanden unserer Wohnung widerhallt. Gespräch über den Alltag, die Arbeit die immer gleichen Problemskinen sich endlos zu wiederholen. Emotionell nahe hat sich in Luft aufgelost, ich fühlt Michigan oft wie ein Fremd in meinem eigenen Leben. Eins Nachmittags entschied ich Michigan, das Café in der Ecke zu besuchen. Es war ein kleiner, gemütlicher Ort mit bunten Tischchen dem Duft frisch gebräuten Kaffees. Ich setzt Michigan in ein Fenster beobachtet die Passenten. Die Sonskien warm auf mein Gesicht, doch die Kalt meiner inneren Einsamkeit ließ sich nicht vertreiben. Während ich meinen Kaffee genas, bemerkt ich einen älteren Mann, der mir vertraut vorkam. Saß am Nebentisch las die Zeitung. Es dauert einen Moment, bis ich realisiert, dass es der Vater meines Manns war. Erinnerungen an mein Jugend kamen zurück, sein sanft Stimme sein Lächeln waren mir immer im Gedächtnis geblieben. Wir hatten uns lang nicht gesehen, seit mit seiner Frau im Ausland lebt. Plötzlich überkam Michigan ein Gefühl von Nostalgie ein unerwartet Anziehung zu diesem Mann, der so viel Jahr alter war als ich. Ein kurzer Blickwechsel zwischen uns ließ mein Herz schneller schlagen. Lächelt leicht, als ob mein Gedanken erraten konnte. In diesem Moment spürte ich eine Verbindung, die weit über das Gewöhnliche hinausging. Ich wand schnell den Blick ab versucht, mein Gedanken zu ordnen. Was Geska mit mir? War es nur die Lange while meiner oder etwas Tieferes? Ich stand auf wollte das Café verlassen, doch der Gedanken hielt Michigan zurück. Die Vorstellung eines Gesprächs schien verlockend. Schließlich setzt ich Michigan wieder hin bestellt ein Stück Kuchen. Der Vater meines Manns blickt auf nicht mehr zu, das war der Moment, in dem ich beschloss, ihn anzusprechen. Hallo, sagt ich vorsichtig, als sein Zeitung zusammenfaltet. Hallo, antwortet freundlich legt die Zeitung beiseite. Wir begannen ein unverfängliches Gespräch über das Wetter Freiburgs Altstadtfest in nächsten Monat. Sein Augen funkelten beim Sprechen über alte Zeiten, es fühlt sich wie ein Hauch von frisch in meinem tristen Alltag. Doch während wir plauderten, nagten schuldvoll in mir. Was tat ich hier? Ich war verheiratet sollte Michigan nicht so fühlen können, nicht für ihn oder für irgendjemanden anderen außerhalb meiner Ehe. Als wir uns schließlich verabschiedeten, spürte ich ein Mischung aus Freude Ängsten mir aufsteigen. Ein kurzes Lächeln von ihm hinterließ einen bleibenden Eindruck auf meinem Herzen. In dieser Nacht konnte ich kaum schlafen, Gedanken wirbelten durch meinen Kopf wie Blätter im Wind. Sollte ich ihn wiedersehen? Der Gedanke war so aufregend als auch beängstigend, eine gefahrliche Verbindung zu einem Mann aus einer anderen Generation. Ich wusste nicht genau, wohin dieser Weg führen wird oder welchen Schiedungen vor mir lagen. Doch eins war klar, mein Leben hat sich in diesem Nachmittag verändert, es gab kein Zurück mehr zur gewohnten Routine. Der nächste Tag brachte neue Fragen mit sich, Fragen über mein Herz mein Wunsch zwischen den Schatten der Moralität den Sehnsuchten einer unglücklichen Frau auf der sich noch Verständnis nahe. Der Abend des Familienessens kam schneller als erwartet. Ich hatte lang darüber nachgedacht, ob ich wirklich hingehen sollte. Die schuldvoll nagten in mir, während ich Michigan in der kleinen Küche vorbereitet. Mein Mann war aufgeregt, als mir erzählt, wie stolz auf seinen Vater war wie sehr sich auf das Treffen freut. Ich lächelte,
Doch innerlich war ich zerrissen. Als were im Haus de Vaders ankommen, Empfänger uns mit offenen Armen. Der Raum war warm und einladend, der Duft von frisch gebackenem Brot lag in der Luft. Es gab eine familiar Atmosphäre, die Michigan gleichzeitig beruhigt und verstört. Waren de Essens bemerkt ich immer wieder, wie unser Blick sich kreut. Erskien Michigan zu verstehen, und das ich ein Wort sagen musst. Nach dem Essen saßen wir im Wohnzimmer zusammen. Mein Mann erzählt Geschichten aus seiner Kindheit, während ich mehr und mehr in Gedanken versank. Der Vater meines Manns hat ein Australung, die Michigan in mein eigen Jugend erinnert, und die seit voller Traum und unerfüllter Sehnsucht. Irgendwann bemerkt ich, dass mir nachher saß als zuver. Sein Augen waren warm und einladend. Wie geht es dir wirklich, fragte plötzlich mit einem ernsten Blick. Ich zögerte einen Moment, dann öffnete ich Michigan ihm gegenüber. Es ist nicht einfach, gestern ich leise. Ich fühl Michigan oft einsam. Nicht verständnisvoll. Manchmal ist das Leben nicht das, was wir uns erhofft haben. In diesem Moment spürt ich eine Verbindung zu ihm, eine Verbindung, die über Wort hinausging. Wir redeten weiter über unser Leben und unser unerfüllten Wünsche. Es war befreiend, endlich jemanden zu haben, der verstand. Plötzlich geske es, in einem unbedachten Augenblick büht sich zu mir und wir haben uns geküsst. Der Kuss war sanft und voller Emotionen, ein Ausdruck all der unausgesprochenen Gefühle zwischen uns. Doch sofort überkam Michigan ein Gefühl der Panik. Was hatte ich getan? Ich zog Michigan zurück und sah in Entsetzen. Das darf nicht passieren, flüsterte ich hastig. Aber es ist passiert, antwortete leise und sein Augen funkelten vor Verständnis und Bedauern zugleich. Der Rest des Abends verlief in einem Nebel aus Schuldgefühlen und Verwirrung. Ich konnte nicht aufhören zu denken, was Word mein Mann sagen? Was Word passieren, wenn jemand davon erfahrt? Als wir schließlich nach Hause fuhren, war die Stille im Auto drückend. Mein Mann sprach über den Abend, seine Stimme klang weit entfernt in meinen Ohren. Ich hörte kaum hin, mein Gedanken waren bei dem Kuss, bei dem Moment voller Versprechen und Gefahr. Zu Hause angekommen, stellt sich mir die Frage, wie konnte ich so weit gehen? Und warum fühlt es sich gleichzeitig so richtig an? Die Nacht verbrachte ich schlaflos im Bett neben meinem Mann, jeder Atemzugskien lauter zu sein als der Vorherige. Die Dunkelheit umhüllt Michigan wie ein schwerer Mantel aus Schuld und Verwirrung. Am nächsten Morgen fühlt ich Michigan wie betat. Als mein Mann zur Arbeit ging, blieb ich allein zurück mit meinen Gedanken, gefangen zwischen dem Wunsch nach emotionaler Nähe und den moralischen Dilemmata meiner Entscheidungen. Ein unbedachter Kommentar meines Manns beim Frühstück ließ alles noch komplizierter erscheinen. Ich hoffe, du hast heute Abend nichts vor, ein Kloß bildet sich in meinem Hals, sein Unschuld stand am krassen Gegensatz zu dem Chaos in meinem Inneren. Ich wusste nicht mehr weiter, die Entscheidung zwischen Sicherheit und Verlangen ward immer drängender. Die Tage vergingen in einem ständigen Wechselbad der Gefühle. Ich fand Michigan oft in Gedanken versunken, während ich durch die Straßen von Freiburg schlendert. Die bunten Lichter und das Lachen der Menschen Michigan Hiram schienen mir fremd, als war ich in einer anderen Welt gefangen. Der Druck, mein geheimen Treffen mit dem Vater meines Manns zu verbergen, wurde drückend. Doch gleichzeitig watches die Sehnsucht nach den Momenten, die wir teilten. Eines Nachmittags beschloss ich, einen Spaziergang im Waldpark zu machen. Der Duft von frischem Laub und blühenden Blumen umhüllt Michigan wie ein sanfter Mantel.
Ich setzt Michigan in den Ruhigen See und Beobachtete die Enten, die gemmicklich über das Wasser glitten. In diesem Augenblick fühlt ich ein Tiefeinsamkeit, die mir das Herz schwer macht. Plötzlich stand vor mir. Sein Lächeln war vertraut und gleichzeitig aufregend. Ich habe gehofft, dich hier zu finden, sagte leise und setzt sich neben Michigan die nahe zu ihm ließ mein Herz schneller schlagen. Wir sprachen über belanglos Dinge, doch jeder Blick und jede Berührung schürten das Feuer zwischen uns. Es ist schon hier, bemerkte ich und versucht, mich in ihr Unruhe zu sammeln. Ja, es erinnert Michigan an Basir Zayten, antwortete und sein Blick ward nachdenklich. In diesem Moment spürt ich ein Welle der Verbundenheit. Unser Gespräch waren mehr als nur Wort, es sei waren ein Austausch von Gefühlen, die lang verschütt waren. Ich wagte es nicht, darüber nachzudenken, was dies bedeutet oder welche Konsequenzen es haben konnte. Wir saßen schweigend und genossen die Stille uns herum. Die Gedanken in meinen Mann schienen für einen kurzen Moment zu verblassen. Dann geschah es impulsiv, unsere Lippen haben sich getroffen. Es war ein Kuss voller Verlangen und Traurigkeit zugleich, ein Ausdruck all der Emotionen, die wir nicht aussprechen konnten. Doch in dem Augenblick des Glücks bemerkte ich eine Beugung im Augenwinkel. Ein Passant hat uns beobachtet und sein Blick war durchdringend. Mein Herz rast vor Angst, was word passieren, wenn uns erkannt? Der Mann ging weiter, doch die Unsicherheit blieb in der Luft hängen wie ein Drohens Gewitter. Wir sollten gehen, flüsterte ich hastig und sprang auf. Die Realität holt Michigan mit Waller wucht ein, der Kuss war sus und bitter zugleich. Wir gingen schweigend zurück zur Stadt, jeder Schritt fühlt sich wie ein Schritt ins Ungewissen. Das Gefühl der Verborgenen lastet schwer auf meinen Schultern, ich wusste nicht mehr, wo ich stand oder wohin ich gehört. Zu Hause empfing Michigan mein Mann mit einem Lächeln, das mir wie ein Mask vorkam. Wie war dein Tag? Fragte ohne Argwohn. Ganz normal, antwortete ich flüchtig und versucht mich in ihr Zerrissenheit zu verbergen. Doch in meinem Innern tobten Sturm aus Schuldgefühlen und Verlangen. Ich konnte nicht länger so weitermachen, das Geheimnis drängt sich immer mehr in mein Bewusstsein. Die Frage nach meiner Zukunft nagte in mir, war es das Wort? Würde ich alles aufs Spiel setzen für einen Moment des Glücks? Die Nacht fiel über Freiburg hierin und mit kam die Dunkelheit meiner Gedanken. Ich wusste, dass sich etwas ändern musste, bald ward alles ans Licht kommen müssen oder zerbrechen wie Glas unter Druck. Die Vorfahrt auf das Lokal Fest in Freiburg war von einer seltsamen Nervosität begleitet. Ich hatte Michigan entschieden, mit dem Vater meines Manns hinzugen. Es war riskant, aber die Möglichkeit, in der Mensch zu sehen, ließ mein Herz schneller schlagen. Wir hatten uns in den letzten Wochen immer nachher kennengelernt und ich konnte nicht lernen, dass ich Michigan noch seiner nahe sehnte. Als wir durch die bunten Lichter und den Duft von Gebertinen wurden schlenderten, fühlte ich Michigan lebendig. Die Musik umholt uns und ich bemerkt, wir were unbewusst nachher zusammenrückten. Erzählt geschichten aus seiner Jugend und ich hört gebend zu. Sein Augen funkelten im Licht der Laternen und ich konnte nicht anders, als Michigan in seinen Worten zu verlieren. Es ist schon hier, sagte schließlich und sah Michigan an. Es erinnert Michigan an Vergingen Zayten. Ich nicht stumm, während mein Gedanken unser gemeinsames kreisten. Wir hatten die Nacht zusammen verbracht, einen Moment der Flucht aus der Realität gefunden. Doch die Schatten meiner Ehe schwebten immer über mir. Ich spürt das Gewicht der Geheimnis, die zwischen uns lagen. Plötzlich fiel mein Blick auf ein Gruppe von Menschen,
die Fröhlich Tansden. Ein Vertrater Jerich von Frisch Gebackenem brought Wait durch die Luft und weckte Erinnerungen in mein Kindheit. Ich erinnert Michigan and fest mit meiner Family, unbeschwert Tagevaler Locken und Freude. Doch jetzt fühlt sich alles Andersen, diese Erinnerungen waren von einer bittersussen Melancholie durchgehen. Denkst du manchmal an den Jugend Zurich, fragte ich. Lächelt nachdenklich. Ja, oft sogar. Manchmal wünscht ich mir, die Zeit konnte stillstehen. Sein Antwort ließ ein Gefühl der Verbundenheit in mir aufsteigen. In diesem Moment schien es so einfach zu sein, zwei Verlerin Seelen fanden Trost ineinander. Doch je mehr ich darüber nachdacht, desto mehr wurde mir klar, dass wir beide vor einer unüberwindbaren Mauer standen. Der Abend näht sich dem Ende zu und wir fanden uns in einem ruhigen Ort abseits des Festivals wieder. Der Mond spiegelt sich im Wasser eines kleinen Teichs und schuf eine fast magische Atmosphäre uns herum. Ich wollte diesen Moment festhalten, ein Teil von mir wollte nicht zurückkehren zur Realität. Wir sollten öfter solche Abend verbringen, schlug vor und sein Stimme klang sanft und einladend. Ich erwidert nichts, doch mein Herz war voller Zweifel. Was Word das für unsere Zukunft bedeuten? Konnte ich wirklich so weit gehen? Plötzlich bemerkt ich einen vertrauten Gesichtsausdruck in der Mensch, es war mein Mann. Ein Schock durch für Michigan wie ein Blitzschlag. Mein Herz setzt für einen Moment als mir direkt entgegenblickt. In seinem Gesicht las ich Verwirrung und Enttäuschung zugleich. Was machst du hier, hört ich ihn rufen, während sich durch die Menschenmensch drängt. Panisch want ich Michigan ab und sah den Vater meines Mansen, sein Augen waren weit aufgerissen vor Schreck und Verständnis loset. Der Druck meiner Geheimnis lasst ich schwerer denn je auf meinen Schultern. Ich wusste nicht mehr weiter. Alles schien plötzlich aus den Fugen zu geraten. In diesem Augenblick wurde mir klar, es gab kein Zurück mehr zu dem Leben, das ich einmal kannte. Die Tage nach dem Vorfall in der Nacht waren von einer drückenden Still gepragt. Ich konnte die Blick meines Manns nicht mehr ertragen, die Vergen, die an aus Jesperchen in der Luft hingen. War misstrauisch geworden. Und ich fühlt Michigan wie ein Schatten meiner selbst. Es war, als ob ich auf einem schmalen Grat balanciert, zwischen dem Wunsch nach emotionaler Nähe und der Angst vor dem Verlust dessen, was ich hatte. Eines Abends saßen wir am Tisch, die Atmosphäre war angespannend. Mein Mann stellt eine Frage, die mir wie ein Schlag ins Gesicht vorkam. Was ist mit dir los? Du bist so abwesend, ich versucht zu lächeln, doch es gelang mir nicht. Nix, ich bin nur müde, antwortet ich hastig. Die Luge schmeckt bitter auf meiner Zunge. Als ich später allein in meinem Zimmer saß, überkam Michigan die Angst. Die Gedanken an den Vater meines Manns waren unaufhörlich und drängend. Hat mir in den letzten Wochen so viel gegeben, Verständnis, Trost und ein Art von Nähe, die ich lang vermisst hat. Doch gleichzeitig wusste ich die Fragilität unserer Situation. Ein Brief von meinem Mann lag auf dem Tisch, war unauffällig, doch sein Wort schnürten mir die Kehle zu. Ich mache mir Sorgen uns, stand dort geschrieben. Ich spie ein Distanz zwischen uns der Brief war wie ein Messerstück in mein Herz. Ich hatte das Gefühl, dass mein Leben sich vor meinen Augen entblättert und nichts mehr so sein wird wie zuvor. In der folgenden Woche traf ich den Vater meines Manns wieder im Café. Sah Michigan an, und für einen Moment schien alles anders zu verschwinden. Wie geht es dir, fragte leise. Sein Stimme war sanft und beruhigend, aber es bracht auch das Chaos in meinem Inneren zurück an die Oberfläche. Ich kämpfe,
Gesten ich schleißlich und Fult Michigan verletzlich wie nie zuver. Nicht versten nisvol und legt sein Hand auf meinen Arm, ein Gester Unterstützung oder vielleicht etwas mehr? Es war schwer zu sagen. Vielleicht sollten wir reden, Schlugger vor und sein Blick hielt meinen gefangen. In diesem Moment schien alles möglich, die Welt uns hierum verblast und nur beide existierten noch. Doch als ich nach Hause kam, welches das Gefolder schütten mir weiteren. Ich konnte nicht ignorieren, dass ich mit dem Vater meines Manns über den sprach, die nicht für mein bestimmt waren. Die emotionale Verbindung zu ihm ward starker, aber was bedeutet das für mein Family? Die Tage Virgingen und mein Mann ward immer misstrauischer. Stellt für gen über meine Abwesenheit bei bestimmten Veranstaltungen oder warum ich so oft im Café saß. Ich konnte ihm nicht sagen, jede Antwort ward nur mehr fragen aufwerfen. Eins nachts konfrontiert Michigan direkt, du bist nicht du selbst, sein Augen durchdringen Michigan formlich, es fühlt sich wie ein Verhör ohne Ausweg. Ich brauch einfach Zeit für Michigan, meldete ich schwach Zurich. Sah Michigan langen und dann schüttelte den Kopf, das ist nicht genig. In diesem Moment wusste ich, ein Wendepunkt war erreicht. Der Druck stieg ins Unermesslich, es war klar, dass etwas geschehen musste, entweder musste ich Michigan entschieden oder alles verlieren. Der Vater meines Manns mott mir einen Vorschlag bei unserem nächsten Treffen im Park, lass uns gemeinsam einen neuen Fang wagen, sein Wortklangen verlockend und gleichzeitig beängstigend. Sie eröffneten Möglichkeiten jenseits meiner Vorstellungskraft. Doch dann fiel ein Schatten über unsere Unterhaltung, ein vertrauter Geruch aus der Vergangenheit weht durch den Park. Der Duft von frisch gebackenem Brot aus einer Bäckerei in der Nähe weckt Erinnerungen und glücklicher Zeiten mit meinem Mann. Ein innerer Konflikt braute sich zusammen, gefolgt von Qualton Michigan erniet. War es möglich, alles hinter mir zu lassen? Was word passieren, wenn mein Mann endlich hinter mein Geheimnis kam? Die Gedanken wirbelten in meinem Kopf, als ich in dem Park saß. Der Vertraut Geruch von frisch gebackenem Brotskien Michigan zu verfolgen und erinnert Michigan und die gemeinsamen Sonntag mit meinem Mann. Doch während ich versucht, Michigan auf diese Erinnerungen zu konzentrieren, schob sich ein anderes Bild in mein Bewusstsein, das Lächeln des Vaters meines Manns und die warm seiner Nähe. Ich war hin und hergerissen zwischen den Erinnerungen und mein und der Anziehung, die ich für ihn empfand. Sein Vorschlag, dass wir uns öfter treffen sollten, schien mir wie ein Flucht aus meiner emotionalen Isolation. Doch was word das für mein bedeuten? Die Vorstellung, meinen Mann zu verlassen, war beängstigend, aber die Idee, weiterhin in einer gefühllosen Beziehung zu leben, schmerzt noch mehr. Ein unerwartetes Treffen mit meiner besten Freundin bracht alles ins Wanken. Sie hat Michigan zufällig im Park gesehen und kam auf Michigan zu. Du siehst nachdenklich aus, bemerkt sie und setzt sich neben Michigan was beschäftigt dich? Ich überlegt kurz, ob ich von meinen inneren Konflikten erzählen sollte. Aber dann entschied ich Michigan dajigen. Es ist nur das Leben, antwortete ich vage und hofft, dass sie nicht weiter nachbohren wird. Manchmal muss man Entscheidungen treffen, sagte sie schließlich und sah mir direkt in die Augen. Ihr Wort treffen Michigan wie ein Schlag. Hat sie einen Verdacht? Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. In diesem Moment spürte ich ein Welle von Emotionen, Angst, Scham und gleichzeitig ein seltsame Erleichterung. Vielleicht war es in der Zeit, endlich Klarheit zu schaffen. Doch was word das für meine Zukunft bedeuten? Als ich zurückblickte auf die letzten Wochen mit dem Vater meines Manns, ward mir bewusst, dass mir mehr gegeben hat als nur Trost,
hat mir das Gefühl gegeben, verstanden zu werden. Doch die Angst vor der endgültigen Trennung von meinem Mann hielt Michigan zurück. Am nächsten Tag traf ich den Vater meines Manns wieder in einem Café in der Altstadt von Freiburg. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee mischt sich mit dem Geruch von frischen Brötchen und erzeugt eine angenehme Atmosphäre. Lächelt mir entgegen und wirkt gelassen. Ich habe über unser Gespräch nachgedacht, begender vorsichtig. Es gibt Dinge aus meiner Vergangenheit, die ich dir erzählen möchte. Mein Herz schlug schneller. Was Konnte mir offenbaren? Was Konnte das für uns beide bedeuten? Erzählt mir von einer schweren Zeit in seinem Leben, einer Trennung, die ihn emotional stark getroffen hat. Es war ein Moment der Verletzlichkeit zwischen uns, seine Offenheit ließ Michigan in noch mehr schätzen. Plötzlich spürte ich ein dringendes Bedürfnis nach Klarheit über meine eigene Situation. Was denkst du über Entscheidungen, fragte ich ihn direkt. Manchmal muss man Risiken eingehen, antwortete ruhig und sah mir tief in die Augen. Sein Blick durchdrang mein Abwehrmechanismen und ließ Zweifel aufkommen, war es wirklich der richtige Weg? In diesem Moment fühlt es sich so an. Aber dann fiel mein Blick auf einen Tisch am anderen Ende des Cafés, dort saß mein Mann mit einem Freund. Die Realität holt Michigan abrupt ein. Mein Herz rast vor Angst, was wird passieren, wenn uns sah? Ich stand auf und murmelt ein Ausrede über einen Termin, doch tief in mir wusste ich stand am Skydweg meiner Gefühle und musst bald handeln. Die Tage nach dem Fest schienen sich endlos hinzuziehen. Ich versucht, mein Gedanken zu ordnen, doch sie wirbelten wie Laub im Herbstwind. Mein Mann bemerkt meine Abwesenheit, stellt Fragen, die ich nicht beantworten konnte. Was ist bloß mit dir? Du bist so in Gedanken, sein Blick war durchdringend, und ich fühlt Michigan ertappt. Ich fand Trost in der Gewohnheit. Jeden Morgen besuchte ich das Café, in dem ich in zum ersten Mal getroffen hat. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee und warmen Croissants umholt Michigan wie ein Vertrautdeck. Doch die Leer in meinem Herzen ward größer, mehr Zeitverging. Ich wartete auf ein Zeichen, einen Anruf oder ein Nachricht. Eins Nachmittag saß ich allein an einem Tisch in der Ecke, als ich plötzlich seine Stimme hört. Trat ein, und mein Herz schlug schneller. Lächelt mir zu und setzt sich zu Fragen. Es war ein vertrauter Moment, der mir gleichzeitig Freude und Angst bereitet. Wie geht es dir? Fragte leise. Es ist kompliziert, antwortete ich und spürt die Schwer meiner Wort. Wir sprechen über Belanglosigkeiten, doch die unausgesprochenen Gefühle hingen zwischen uns wie ein schwerer Nebel. Plötzlich riss das Schweigen, denkst du oft an unsere letzte Nacht? Die Erinnerung daran brannte in meinem Kopf wie ein helles Licht. Ja, flüsterte ich, während mein Herz rast. Bot sich nachher zu mir und seine Augen funkelten vor Verlangen. Ich kann nicht aufhören daran zu denken, ein Schauer lief über meinen Rücken. Ich wollte ihm sagen, dass es mir genauso ging, doch die Wort blieben ungesagt. Der Moment wurde von einem lauten Geräusch unterbrochen. Ein Stuhl fiel und mehrere Gast drehten sich neugierig Die Realität holt Michigan zurück, wir müssen vorsichtig sein. Ich sah ihn und erkannte die Besorgnis in seinem Blick. Wir können nicht so weitermachen, sagte ich hastig und versucht meine Stimme zu kontrollieren. Warum nicht? Es fühlt sich richtig an, entgeht eindringlich. Weil es falsch ist. Wir verletzen Menschen, meine Stimme zittert vor innerer Zerrissenheit. Sucht und lehnt sich zurück. Was ist mit denen gefallen? Was ist mit uns?
die vergen blieben unbeantwortet im Raum stehen. Ich wusste, das wir in einem kritischen Punkt angekommen wären, eine Entscheidung musste getroffen werden. In den folgenden Tagen wurde meine Nier Unruhe unerträglich. Ich vermied es, meinen Mann anzusen, die Berührung fühlt sich falschen. Die Kluft zwischen uns welches weiter und es gern unmöglich zu sein, sie zu überbrücken. Eines Abends kam mein Mann nach Hause und wir hatten wieder einen dieser Gespräche über unsere Ehe, die Art von Gesprächen, die nichts lassen und alles nur schlimmer machten. Wir müssen reden, wegen Ernsthaft. Über was, fragt ich ausweichend. Über uns. Ich will Michigan oft alien, sein Ehrlichkeit traf Michigan wie ein Schlag ins Gesicht. In diesem Moment wusste ich, die Wahrheit wird ans Licht kommen müssen, egal wie sehr ich es fürchtet. Die nächsten Tage waren geprägt von innerem Kampf und Verzweiflung. Ich musste entschieden, will ich weiterhin in dieser Beziehung bleiben oder den Schritt ins Ungewiss wagen? Ein Anruf kam unerwartet, der Vater meines Manns wollte Michigan treffen, alien. Mein Herz rast vorwürfert und Angst zugleich. Was word das für uns bedeuten? War dies der Moment der Entscheidung oder der Beginn eines neuen Kapitels? Ich stand im Skydweg meiner Emotionen, alles wird sich bald entschieden müssen. Die Atmosphäre in dem kleinen Café war angespannt, als ich dem Vater meines Manns gegenüber saß. Der Geruch von frisch gebrühtem Kaffee und warmen Croissants umhüllt uns, doch das Gefühl der Nähe war überwältigend. Sein Blick sucht meinen, als ob die unausgesprochenen Wort zwischen uns entschlüsseln wollte. Es war der erste Moment, in dem ich spürte, dass wir beiden einem Wendepunkt standen. Ich wollte dir über uns reden, sagt schließlich, sein Stimme war fest, aber leise. Ich spürte ein Kribbeln in meinem Bauch. Es gibt Dinge, die wir klären müssen. Sein Wort hingen schwer in der Luft. Ich hatte Angst vor dem, was kommen konnte. War ich bereit für diese Konfrontation? Die Gedanken rasten durch meinen Kopf. Ich erinnerte Michigan an unsere gemeinsamen Momente, die Blick, die Berührungen. Wir hatten eine Verbindung aufgebaut, die ich nicht mehr lohnen konnte. Was meinst du mit uns, fragte ich vorsichtig und versucht, meine Unsicherheit zu verbergen. Die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, es ist mehr als nur ein Flucht vor der Realität, antwortet und lehnt sich leicht vor. Ich will Michigan dir nachher als über. Sein Offenheit lässt in mir ein Gefühl aus, das gleichzeitig befriedigend und beängstigend war. Ich wollte ihm sagen, dass ich auch fühlt, dass wir mehr waren als nur zwei Menschen in einer verbotenen Beziehung. Doch die Angst vor den Konsequenzen hielt Michigan zurück. Wir müssen ehrlich zueinander sein, for fort und sah mir direkt in die Augen. Ich kann nicht mehr so tun, als war alles normal. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich in einem entscheidenden Punkt stand. Sollte ich alles riskieren? Mein Leben mit meinem Mann hinterfragen? Die Vorstellung ließ Michigan frosteln und gleichzeitig aufleben. Plötzlich ertönt mein Handy, ein Nachricht von meinem Mann. Fragt nach meinem Verblib und ob ich noch lang unterwegs sei. Der Druck stieg ernieten, ich muss schnell entschieden. Ich kann nicht einfach alles aufgeben, murmelte ich fast unhörbar. Es geht nicht darum, alles aufzugeben, entgegen sanft. Es geht darum, herauszufinden, was wir wirklich wollen. Und dann geske es, in einem unbedachten Moment griff nach meiner Hand und drückte sie sanft. Ein vertrauter Funk sprang über, wir hatten uns geküsst. Der Kuss war wie ein Blitzschlag, schickt Wellen der Erregung durch meinen Körper und ließ alle Zweifel für einen Augenblick verschwinden.
Doch sofort Übercome Michigan das Schuldgefühl wie ein Schatten. Wir dürfen das nicht tun, flüstert ich hastig und sag mein Hand Zurich. Sah Michiganen, sein Augen waren voller Verständnis und gleichzeitig voller Entschlossenheit. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Ich fühlt Michigan hin und hergerissen zwischen der Sehnsucht nach dieser neuen Freiheit und den Verpflichtungen meiner Ehe. Der Gedanken meinen Mann schnürt mir die Kehle zu, was Word passieren, wenn es herausfand? Als ich das Café verließ, war mein Kopf voller Fragen und Unsicherheiten. Die Straßen von Freiburg waren vertraut und doch fremd zugleich. Jeder Schritt fühlt sich wie ein Reis ins Ungewiss. Die Nacht brach hierin und mit kamen neue Gedanken, sollte ich den Mut aufbringen? Was Word mein Herzensschieden? In dieser Dunkelheit wusste ich nur eins, die Entscheidungsstand beaver und sie Word alles verändern. Ich ging weiter durch die Gassen der Stadt, Lichter blitzen Michigan Hiram wie Erinnerungen und Vergingen Zaten ohne Zweifel oder Bedauern. Der Weg vor mir war ungewiss, jeder Schritt konnte der letzte sein oder der Anfang von etwas Neuem.